ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎವ್ರಿವಾನ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ ದ ವಾಟ್ಸಪ್, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್. ಏನಾದರೂ ಸಂಶಯಗಳಿದ್ದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ವಿಭವಾಂತರವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಇದನ್ನೊಂದು ನೋಡುವ. ಇಂಥ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ. ನಾನಿದೊಂದು ಬೇರೆ ಥರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಎ ನ್ಯೂ ಒನ್. ನಾವು ಐ ಡಿಂಟ್ ರೈಟ್ ಎನಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಹಿಯರ್, ಯಾವುದೇ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ, ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೇಗೂ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲ ರೋಧಕಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಕರೆಂಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದ ಅಮ್ಮೀಟರ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಹಿಯರ್. ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೋ, ನಮ್ಮ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗೋ ಥರ ಇರಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್ A2. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದ ಅಮ್ಮೀಟರ್ಸ್ and voltage across all the voltmeters. So I will connect one more voltmeter. I have forgotten. This is voltmeter. This is V1. I will show an arrow mark here. This is V2, and this is another voltmeter here. This is V3. So like this, right? Okay. Arrow. This arrow mark indicates the needle inside the voltmeter and ammeter. We have seen it. V3, right? So ಎಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳ ನೀವು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇದ್ದು ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಇದ್ದು ರೀಡಿಂಗ್ ನೋಡಬೇಕು. ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಶೋನ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್ಸ್ A1, A2, A3. ಸೊ A1, A2, ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ A2. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್. A3, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. A4 and A5. I will name this like this. So the problem is completed now. So there is a battery of EMF 2 volt. 20 ವೋಲ್ಟ್ ವಿಭವಾಂತರದ ಕೋಶ ಇದೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. There are how many resistors? So idu 7 ohm. You can draw that actually. Idannu ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. 7 ohm, 1 ohm, and 12 ohm, 4 ohm, and 6 ohm. These three are in parallel. ಈ ಮೂರು ರೋಧಕಗಳು 12, 4 ಮತ್ತು 6 ಸಮಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಇದೆರಡು ಸರಣಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ ಆಗಿದೆ. 7 ohm and 1 ohm are in series, whereas 12, 4, and 6 are in parallel. Now what is the voltmeter reading V1, what is the voltmeter reading V2, V3, and everything, A1, A2, A3, A4 and all. Now circuit looks very complicated, very horrible, right? ಬಾರಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. You need not worry ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಇದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದೊಂದು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಇದು ನನಗಾಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟ ತುಂಬ ಕೆಳಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸಿಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೈಂಡ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಒಂದಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ, ಸಮೀಕರಣಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ 1/Rp is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. ಮೂರು ರೋಧಕಗಳನ್ನು ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ RS? ಸೀರೀಸ್, ಸರಣಿ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ R1 plus R2 plus R3. ಸರಣಿ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸಮಾಂತರ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ 1/Rp ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಸಪೋಸ್ ಎರಡೇ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು 1/R1 plus 1/R2, ಸಾರಿ 1/R1 plus 1/R2 ಮಾತ್ರ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? Rp is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2. R1 R2 by R1 plus R2 is the equivalent resistance in parallel. Now the thing is, ಇನ್ನೊಂದು Ohm's law, very important relation. V ಆದ ಕೂಡಲೇ equal to, right? Very important relation, VIR. So V is equal to IR. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳು ಮುಗೀತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯುದ್ಧ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಬೋದು. 4 weapons you should have. You can win any war. You can win the war now. This is not a complicated war. This is a very simple war. ಸಣ್ಣ ಯುದ್ಧ ಇದು. ಇದನ್ನು ಚಿಟಿಕೆ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. First of all, we will write the direction of current.
ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಹೇಗೆ ಹರಿತದೆ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರೆಯುವ. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕು, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕರೆಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್, ಇಟ್ ಡ್ರಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಿಗೋದು ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್ಸಿಂದ ಬರುವಾಗ ಸಿಗೋದು ಮೈನಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ನೀವು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಮ್ಮೀಟರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು. ನೀವು ಸಮಾಂತರನೋ ಅಥವಾ ಸರಣಿ ಜೋಡಣೆಯೋ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. Only resistors when you see series, this one parallel. But once the current starts from here, it is I. What about here? Same I. Don't worry about voltmeter. Sir, illೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರು ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ EMF. ಅದು ಯಾವುದೇ ಕರೆಂಟನ್ನು ಅದು ತಗೋಬಾರ್ದು, ರೈಟ್. ಇಟ್ ಶುಡಂಟ್ ಡ್ರಾ ಎನಿ ಕರೆಂಟ್. ಅದು ಕರೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನ್ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪನ್ನು ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ. ಅದೇ ಥರ ಇದು ದಿಸ್ ಡಸಂಟ್ ಡ್ರಾ, ರೈಟ್. ಅಮ್ಮ ಅನ್ನ ಬೆಂದಿದ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಚ್ಕಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಿಚ್ಕಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಿನ್ನೋದೇನ, ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದೆರಡು ಸರ್, ಒಂದೆರಡನ್ನು ಏನಾದರೂ ನಾವು ಹಿಚ್ಕಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟು ಅನ್ನದ ಅಗುಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡನ್ನು ಹಿಚ್ಕಿ ನೋಡಿದರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್, voltmeter doesn't draw much current. All the current passes through this. Same current here also, I. Same current I, right. And again, no current drawn from here. In your textbook, in PDF, I have a PDF form of your textbook. I saw the direction of current shown to the voltmeter. Don't show any current drawn by the voltmeter. ಅದು ತಪ್ಪಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಬೈ ದ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಅದು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್. ಅದು ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು, ಅದೇನೋ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಕರೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ತೋರಿಸುವಾಗಿಲ್ಲ. They don't draw any current. Very small current, negligibly small. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. Now will you show the same current through these three paths? ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಸೇ I1 ಅಲ್ಲ I3 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಇದೇ ನೋಟೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಬಿ I4. I1 ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬಿ I5. ನಾನು ಇದೇ ನೋಟೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, I5. ಅಥವಾ I1 I2 I3 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. I1 I2 and I3. Here the current splits. ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಗೋದಾವರಿ, ಮೂರಾಯಿತು. ಪುನಃ ಸೇರಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಗೈನ್ ಐ ಹಿಯರ್. Again I repeat, measuring instruments do not draw any current. Of course, ammeter through ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೇನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕರೆಂಟನ್ನು, ರೈಟ್. So through ammeter current passes, but through voltmeter no current passes. It simply measures ಅಷ್ಟೇ. Even by taking a very small amount of current, that is negligibly small. And when you go to the school, ನೀವು ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ರುಚಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ತೋರಿಸಲ್ವಾ? ಆವಾಗ ಭಾರಿ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಒಂದು ಅದು ಅಥವಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಏನೋ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ತಿಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಥರ you will share it, right? Very small amount of current is drawn. So it is negligibly small. So all the current passes through this. But here it splits. Sir, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ same I1 here, sorry, I2 here, I3, and these I1, I2, I3 combine together and become I and come here. So this is I. So ಆಗಿದ್ರೆ ammeter 2 ಅಲ್ಲಿ I ಬರಬೇಕು. Am I right? Ammeter A2 should read I. Ammeter A1 should read I. And ammeter A3 should read I1. Ammeter A4 should read I2. A5 should read I3. What about voltage V1? Voltmeter V1 should read all the voltage across 3. You know that when the resistors are connected in parallel, voltage is same. ವಿಭವಾಂತರಗಳೊಂದು, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ. ಸಮಾಂತರ ಜೋಡಣಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಭವಾಂತರ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ, ವಿಭವಾಂತರ ಸೇಮ್. ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಸರಣಿ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಇದರ ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬರೆಯೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ವಿ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬರಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ಈಸ್ reduce this one. Sir, there are 3 pipes carrying water. Shall we replace it by a single pipe? Yes, that becomes easier.
Once you replace all these 3 pipes by a single pipe, then you will have 3 pipes in series, right? 1 ohm, 7 ohm and the equivalent of this. ಇದರ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ, 3 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ನ ಬದಲು 6, 4 ಮತ್ತು 12ನ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 3 ಕೂಡ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಶಾಲ್ ಐ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್? ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? Sir, we have the formula 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So shall I write it? 1 by Rp is equal to ಇದು ಸಮಾಂತರ ಜೋಡಣೆಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 by Rp is equal to 1 by 6 plus 1 by 4 plus 1 by 12. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಿಂಗಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಕಾಮನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಮಚ್ಛೇದ 12, 6 2s, 4 3s, 12 1s, ರೈಟ್? 6 2 ಸಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, 2 1 ಸಾರಿ, 4 3 ಸಾರಿ, 3 1 ಸಾರಿ, 12 1 ಸಾರಿ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತಿದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಈಸ್ 6 by 12, ರೈಟ್? ನಾವು 1 by Rp is 6 by 12. ಇದು 1 by Rp ಅಲ್ಲ, Rp is 12 by 6, that is equal to 2 ohm. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಇದು? ಇದ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ. ನಾವು ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ RS? ಇದನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 2 ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್? ಇದನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ A2 ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ನಾವು A2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರೋಣ ರಿವರ್ಸು. ಇವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು? ತಾಳ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ತತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಒಂದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮುಳ್ಳಿನ ಬೇಲಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕು. ಸೊ ನಾವೇ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 2 ohm ಆಯಿತು. 2 ohm ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ವಾಟ್ ಈಸ್ RS? RS ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R1 ಪ್ಲಸ್ R2. ಐ ಆಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು. ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು, ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ RS ಈಕ್ವಲ್ ಟು R1 ಪ್ಲಸ್ R2, 7 ಪ್ಲಸ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ 8 ohm. ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈಗ. Only brain is enough. Okay, 7 plus 1, 8. In between you have an ammeter. Ammeter has no resistance. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. So they keep on measuring the values. They don't disturb the circuit. They are all measuring instruments. So 7 plus 1, 8 ohm. Right. Now, can I replace that circuit now? So I will redraw that circuit. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬರಿತೀನಿ. I will draw a circuit like this. One resistor here, and this is this one, 2 ohm, which is the equivalent of all these values. Okay, this is here now. Okay, where is the color chalk? Yeah, it is here. Yes, this one, and this is this one, 2 ohm. Then you have to draw this. Of course, in between we will draw ammeters. There is an ammeter A1, right? A1 ammeter, and then a single resistor here, 7 plus 1, 8 ohm, correct? So this one is reduced and written here. This one is reduced and written here, 8 ohm, because it is here. And then we will have a battery here, and connection, of course, a switch, correct? Like this. Yes. So we reduced all these 3 resistors by a single resistor, and we reduced these 2 resistors by a single resistor. Now, what about the main current? Same. ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಸಂಗಮವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗೋದಾವರಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಗಮ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ನದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು? 8 ohm, 2 ohm, ದಿಸ್ ಈಸ್ 20 volt, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಮೇನ್ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ. ಅಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹುಡ್ಕೋಣ ಸರ್. ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಇದೆ ಅಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಅದು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, 2 ohm ಒಳಗಡೆ. So these ammeters are inside this 2 ohm, because 2 ohm is the equivalent of all 6, 4 and 12. You know, when in parallel, samantara jodaneyalli, the equivalent value is lesser than all. You might be following that in the previous class. ಸಮಾಂತರ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಾವು ರೋಧಕಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ತೇವೆಯೋ, ಸಮಾಂತರ ಜೋಡಣಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೇವೆಯೋ, ಅದರ ಪರ್ಯಾಯ ರೋಧಕ ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? 2 ohm is lesser than all? Yes, it is lesser than the least. 4 ohm ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ. What about in series? It is greater than all. ಹೌದು, 8 ohm is greater than 7 and 1. So now, can't I treat these two as a series, sir? Yes, you can treat this as series. So ಅದನ್ನು equivalent ಬರೆಯೋಣ. Shall we write it here?
So I will go up like this, right? Illige hogtini. Okay, I'll go here. This is where I will write. Hope you are following. Then we have to go reverse. Now you must be able to see both these boards, right? I hope you are looking into both these boards. Simultaneously ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಈ ಬೋರ್ಡ್. Then okay, these are in series, right? 8 ಮತ್ತು 2 series alide. The current flowing through 8 is also flowing through 2. It is not branching, so it is 8 plus 2, 10. So what is the battery here? ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಇದು ಎರಡು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. These two boxes both are you can observe. So shall I replace this and this by so this one and this one is RS equal to R1 plus R2 ಅಥವಾ ಇದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಷ್ಟೇ. This plus this is 8 plus 2 R1 R2 ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು it is a simple notation. Anything may be R1 and R2. Here now it is this one and this one. Again 10 ohm. So shall I replace it? I will replace 10 ohm somewhere here. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ replace ಮಾಡ್ಬೋದು. You can connect it anywhere, and this one comes like this, and the switch here. This is 20 volt, and the main current flows through this 10 ohm also. This is 10 ohm. This is I, everywhere it is I. Sir, ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಸರ್? R1 R2 ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ರಿವರ್ಸ್ ಬರೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಮೇನ್ ಕರೆಂಟ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಇದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮೇನ್ ಕರೆಂಟ್, ದೆನ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ V equal to IR. ವೆರಿ important relation, right? V equal to IR. Okay, now what is I equal to V by R. R ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, right? I equal to V by R. What is I? Main current I. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ R ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, if all the resistances were spread everywhere, it becomes difficult to find out the current everywhere it is branching and all. Reduce it into a single resistor. Now you can find out I. What is I equal to? V divided by 10, that is 2 amperes. It is 2 amperes. Okay, this is the main current. That means main current flows through 2 ampere flows through all these resistors. But we are asked not to find out current through 10 ohm. 10 ohm is the equivalent resistance. There are different resistors in the previous circuit. But once you get this, you can solve the you can give the solution for different resistors now. Now we will go back to the previous one. So we know that this is 2 amperes. We got this, right? This is a simple application. 20 volt and single resistor, equivalent of all. ಎಲ್ಲದರ ಪರ್ಯಾಯ 10 ohm. ಅಲ್ಲಿ 3 ಸೀರೀಸು, ಎರಡು ಸೀರೀಸು, 3 ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲು, 3 ಸಮಾಂತರ ಜೋಡಣೆ, 2 ಸರಣಿ ಕ್ರಮದ ಜೋಡಣೆ, ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಒಂದು 10 ohm ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ 10 ohm ಮತ್ತು ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ನಡುವೆ ಈಗ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಸೊ I equal to V by R. ಸೊ 2 amperes. ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋಣ. We will go back to the previous circuit. Now shall I rub this one by one? ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದು ಬೇಡ ನನಗೆ ಇವಾಗ. Now I want this is 2 amperes. ಈ 2 amperes ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ? It flows through 8 ohm. So shall I write this 2 amperes here? It flows here 2 amperes, and it flows here 2 amperes, 2 amperes, 2 amperes. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, shall I find out the voltage across this now? If I write a voltage across this, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್, ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ. I equal V by R, V equal to IR. ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದು. ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ, ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ, ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅಡ್ಡ ಮಲಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಶವಾಸನ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೇರೆ ಆಸನ. ಅದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. So V equal to IR. Shall we find out voltage across 8 ohm? We will find it out. What is V equal to IR? V equal to, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ V equal to I ಅದೇ 2 into resistance 8. What is this? 16 volt. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಭವಾಂತರ 16 volt. Okay. What about the voltage here? So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. What is the voltage here? ಇಲ್ಲಿ V equal to same 2 amperes into 2 ohm. 2 into 2. V equal to IR. ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ. V equal to IR. That is 2 into 2. Resistance is 2. Current is 2. This is 4 volt. So shall I write 2 ohm here? This is 4 volt.
ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ವಿಭವಾಂತರ 4 ವೋಲ್ಟ್. ಅಂಡ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 2 ohm is the equivalent of all the parallel combinations. Now can you see both these boards? Better you see both these boards, right? ಎರಡು ಜೊತೆಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ 2 ohm, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು 2 ohm ತೆಗೆದು ಬಂದಿವಿ, ಅದು ಇದು ನೋಡಿ 6, 4, 12 ಸಮಾಂತರದ ಜೋಡಣ ಪರ್ಯಾಯ ರೋಧಕ. It is the equivalent resistance of all these 6, 4 and 12. And that 2 ohm, which is the equivalent of 6, 4 and 12, is enjoying 4 volt. But 6, 4 and 12 are parallel. Idra badalu, either I can connect 2 ohm or I can connect 6, 4 and 12 parallel. So when I connect both, either this one or that one, voltage across this is 4 volt. So shall I transfer that 4 volt there? Definitely I can transfer. Allige transfer ಮಾಡಬಹುದಾ 4 volt ಅನ್ನ? Okay, transfer ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ 16 volt. And here is 4 volt. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಏನಿದ್ರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ರೈಟ್? ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೋಗಿ 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 ಅಂತ ಓಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್. ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಎರಡು ಬಿಂದುವಿನ ನಡುವಿನ ವಿಭವಾಂತರ. ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪರ್ ಚಾರ್ಜ್, ರೈಟ್? ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಒಂದು ಏಕಮಾನ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶವನ್ನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸ, ಅದೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಯಾರು ಸರ್ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು? ಇದೆ 20 ವೋಲ್ಟ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಟ್ 2 places, 16 volt, 4 volt. Add this, will you get the total work done? Yes. 16 volt plus 4 volt is 20 volt. See the beauty, we get 20 volt. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಇದು 16, ಇದು 3 ಆದರೆ 19, 1 volt ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು? That's a problem. So now it is correct. Shall I transfer those values there? We will transfer it. We will make that diagram a little bit clear, so we will come back to this, right? So we know the main current as 2 amperes. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಸ್ತೀನಿ ಈಗ. Let us make this little bit clear. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬೇಡ, because already we have done it. So I will take some, 2 amperes ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರಿಬೋದು. I can write 2 amperes here. I'll use different colored chalk. This is 2 amperes. This is 2 amperes. This is 2 amperes. And this is 2 amperes. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 2 amperes. Once it enters, it is not 2 amperes. ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. Current through this is different, current through this is different, current through this is different. Again, Ganga, Yamuna, Godavari, ಎಲ್ಲ ಸಂಗಮ. 2 amperes and 2 amperes. Now, you know that total voltage across this, that is the voltage across this, right? 7 plus 1, 8 ohm. Hope you can see both. So 7 and 1 ohm, that they give 16 volt. This is 16 volt. Idu list 16 volt bantu. What about the voltage across this? That is 4 volt. Adana matre analysis madana. Now can you find out what is the voltage across 7 ohm and voltage across 1 ohm? What is the reading given by the voltmeter V2 and V3? You can do that because 2 ampere flows through both. So what is voltage across 7 ohm? That is termed as V2. V2 is equal to IR. This general formula. I is 2 ampere. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ 2 ampere flow ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 2 ampere, 2 into 7. What is that? 14 volt. What is the reading across the voltmeter? Third one. Voltmeter third one. Reading is V equal to IR. Again the same formula. I is 2 amperes. 1 ohm. Right? That is equal to 2 volt. Now add this. Will you get 16? Yes, 16 volt. You will get this. So this is 14 volt. This is 2 volt. So ಎರಡು reading ಆಯಿತು. ಇದಾಯಿತು, ಇದಾಯಿತು, ಇದಾಯಿತು. I main current ಆಯಿತು. And ammeter 2 reading is, that is 2 amperes. Am I right? Ammeter 2 reading shows 2 amperes. ಅದೇ 2 amperes ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Ammeter 1 reading 2 amperes. Correct? ಇದೆಲ್ಲ 2 amperes ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸುಮಾರು ಆಯ್ತು ನಮ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇವಾಗ. This is over, voltage across this is over, 2 into 1, 2 volt, 2 into 7, 14 volt, A1, A2 reading both 2 amperes now enters here. Now this part, illi namge. And you know that voltage across here, this one is over, yes, this is over. How much this one? V1 is equal to, that is the total voltage across all these combination. What is that voltage? That is 4 volt. V1 is equal to 4 volts.
ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಈ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. Shall we go back to the other part? I will draw those 3 resistors in parallel. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. Yes, I will draw these 3 resistors separately. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋಜಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. So we will draw that separately, neatly, and then we will, yes, this is like this. This is 2 amperes, that is main current, right, I, and it splits into, and it should pass through 6 ohm, it should pass through 4 ohm, and it should pass through 12 ohm, okay, 12 ohm here, and this is termed as, here is an ammeter, A5, right, and here is an ammeter, that is here is the ammeter. It is one and the same. Wherever you connect it, current is the same from here to here. What is this ammeter? A4. And here is an ammeter. Illondu ammeter ide. That is A3. And current through this is taken as what is this? I1. It is written here. Adu illi onde I1. What is the current through the second path? I2. Hagare idu kuda I2. Idralli baro current I2. What about the last branch? That is I3, and that current flows up to this one, I3. Idu 2 ampere matte join agbeku. So this 2 ampere must get divided into I1, I2 and I3. Sir, how to find out that this current? Nimma hatra iro ondu mantra unde. In parallel connection, voltage is same. Now what the voltage we have got here? That voltage is nothing but this voltage, right? That is I think reading shown by V1, that is 4 volt. So shall I write 4 volt here? We have already calculated it. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋಣ. This is I3. I will show it. This is 4 volt. Okay? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 4 volt. ಈ 4 volt, you ask 12 ohm. 12 ohm. Are you getting any potential difference? Yes sir. How much? 4 volt. Because it is connected across these points. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಯರ್ಸ್ 4 volt. Across this 4 volt, across this 4 volt, all are enjoying 4 volt. Only current is different. So shall we use this formula? V equal to IR in the way of I equal to V by R. ಹೀಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ನೋ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎವ್ರಿ ಕರೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ I1? I1 is equal to V by R. Voltage across this resistor is same as this 4 volt because they are in parallel. ಸಮಾಂತರ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಭವಾಂತರ ಒಂದೇ. 4, voltage is 4 by 6. What is this answer? V by R. Now we are finding the current through 6 ohm. That is 2 by 3. This is 0.6666 amperes, right? It is 0.666 amperes. Of course, ಇದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ I2? ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 4 volt. 4 volt divided by resistance 4 ohm, that is equal to 1 ampere. ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಯಿತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ I3? I3 is equal to current through this one. Voltage same 4 volt divided by resistance, that is 12 ohm. That is equal to 1 by 3 amperes. That is equal to 0.33333 amperes. Right? Now 0.33, 1, 0.66. Sir, ಈ ಮೂರು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಾಗ I1 plus I2 plus I3, shouldn't we get I is equal to I1 plus I2 plus I3? Shouldn't we get this one? We should get this. So do we get this? ನಾನು ಈ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ದಶಮಾಂಶವನ್ನು ನಾನು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. I take the ratios 2 by 3 plus this 1 plus 1 by 3. What is the answer? It should be how much? 2 amperes, right? Because the main current is 2 amperes. Is it 2? Let us see. 3 common. 1s are 2 plus 1 3s are 3 plus 3 1s are 1. 2 plus 3, 5 plus 1, 6. 6 by 3, that is 2 ampere. We get it. That is verification, that's all. So now what are the readings that you have to write? ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೀಡಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು? Remaining readings are ampere 3 reading. Which is the ampere 3 reading? Current I1. Where is current I1? This is the reading of ammeter 3. What is the ammeter 4 reading? It is I2. Ammeter 4 reading, this one. Ammeter 4 will read this one, and ammeter 5 will read this one.
0.33. This is the reading of the ammeter 3. So you have found out all the readings, right? Very simple circuit. What are the formulas? Only few formulas. 1 by Rp equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Rs equal to R1 plus R2 plus R3. V equal to IR. ಇದನ್ನೇ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಈ ಮೂರು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we are doing it. Shall we go to another problem? We have enough time, I think. Shall we go to another problem? So, okay. Now we will see another problem. Right? Hope you have followed this one. If you have any doubt, you put it in a paper and write it to me. Right? You know the number? Right? This number. 94801 If you put a WhatsApp, then I will solve it in my own time, because sometimes I may not be free. So if you call me, I may not pick it up. Sometimes I may. Right. We will see one more problem. Simple one. Similar one. And later on we are going to solve such problems again when we deal with power. When we deal with power, we will also be doing that. Now I will take one problem like this. I have two resistors, one like this, another like this. You can draw it along with me, and here I will take an ammeter, here we will take another ammeter, and I'll connect it, and here one more like this, okay. Then I will take some fractions now. Say this is 3 ohm, and this is, okay, here this is 2 ohm, this is 20 ohm, and this is 5 ohm. Does it look similar? So we will change it. We will make it another little complicated. Not complicated. Let us try to have all the ideas in our brain to be used. Suppose this is 4 ohm and 4 ohm. Okay, both equal, and this is 2. There is 10, 12, and this is, say, this one is 24 volt. Okay, 24 volt battery, key like this. Find the current through and voltage across every resistor. Find the current through and voltage across every resistor. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಧಕದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಧಕದ ಎರಡು ಬಿಂದುವಿನ ನಡುವೆ, ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಡುವೆ ಬರುವ ವಿಭವಾಂತರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೇಮ್ ದೆಮ್. ಆವಾಗದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮ್ಮೀಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ನಾವು. You have to assume that there is a ammeter, right? So find the current through every resistor and voltage across every resistor. Now ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? First of all, as soon as you get this type of circuit, first ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಪೇಪರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಬರಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಿಂದ. Right. Then name all the currents. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, I. It splits into 2, I1 and I2. ಸರ್ ಇದನ್ನು I1 I2 ಅಂತ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬೋದು. I100 and I100 and 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೇನು. I1000 and 1000 ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬೋದು. I1 I56 57 ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎನಿವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಟು ಮೈನಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಗೈನ್ I, because they join and become I. Again split, but don't take the same notation I1 and I2, right? Different ತಗೋಬೇಕು ಇವಾಗ, because who knows, current through this may not be current through this, so notation change ಮಾಡಬೇಕು. This is I3 and this is I4, and definitely these two currents again join. I is equal to I3 plus I4, ಮತ್ತೆ I ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಾಗ ಸಪೋಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ 5 ಆಂಪಿಯರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 3 + 2 ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ 4 + 1 ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. So this is I. Now what is your first job? So once you voltages ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ, that is remaining. So voltage across this one, ಒಂದೇ voltage ಸಾಕು. Why sir? Same voltage, because they are in parallel. ಸಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಭವಾಂತರ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡರದ್ದು ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದುವಿನ ನಡುವೆ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಮನ್, ಇದು ಒಂದು ಕಾಮನ್. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅನದರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್? ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು note it somewhere here, so that I have to adjust the space. I3, so where I will indicate voltage, I have to indicate the voltage here. This is V2, ವಿಭವಾಂತರ ಇಲ್ಲಿದ್ದು V2. ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸರ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಸರ್, ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಹೋಯ್ತು, ಇದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು,
In the wire illinda illi kotre, it is a short circuit, right? Directly you are connecting the two ends of the resistor by a wire. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಂಗೋಲಿ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ವೈರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೀದಾ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಲೋಡ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಸ್ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ what is that? This one V1 we have taken, right? So arrow mark ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿ ಹೀಗೆ. Right. Now we have to find out what is your first job. Write the formulas. At least you will get marks for the formulas. Write the formula. R S is equal to R1 plus R2. ಎರಡು ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡೇ ಇರೋದು. RP is equal to, ನಾನು ಇದನ್ನು ಬರಿತೀನಿ, R1 R2 by R1 plus R2. ಅಥವಾ ಕಷ್ಟ ಆಗೋರು, ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಸರ್, ವಿ ನೋ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಮೆನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನಫ್. V equal to IR. Very important relation. Yes. Now, shall we reduce this? We will go on reducing this one and this one. What is this one? Reduction. 1 by RP is equal to 1 by 20 plus 1 by 5. What is the answer of this? 1 by 20 plus 1 by 5, that is equal to 20 common, ಸಮಛೇದ 20, 20 ಒಂದು ಸರಿ, 5 4 ಸರಿ, right? 5 4 times. 5 by 20. This is 1 by RP, ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. That implies RP is equal to 20 by 5, that is it okay? Yeah, it is 4 ohm. 4 ohm ಬರುತ್ತೆ ಇದು, right? Right. So 20 into 5 by 20 plus 5. Yes, 25, 100. Yes. Even e formula kuda is easy. R1 R2 by R1 plus R2. 20 into 5 by 20 plus 5, that gives, this is 100, this is 25, this is 4 ohm. Okay, idanna 4 ohm age reduce ಮಾಡಬಹುದು. This is the answer for this connection. Idikke idu, right? For this one. What about this one? Shall I use RP? R1 R2 divided by R1 plus R2. 4 into 4 divided by 4 plus 4. 16 divided by 8. Is it 2 ohm? Right? It is 2 ohm. So shall we reduce the circuit? Adanna reduce ಮಾಡಿ ಬರೋಣ. So the upper one only 4 ohm, right? Correct? This one is 4 ohm. What about the lower one? It is only 2 ohm. This is 2 ohm. Then this battery is okay, 2 batteries, high tension battery, 24 volt. And here is a switch and a circuit. And main current doesn't change. ಅದು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅದೇ ಸರಣಿ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಳಿಸೋ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗೋ ಪಾತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ವಿಭಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. Okay, now whether 4 and 2 are in series, so shall I replace this? 4 is in series with the 2 because the current doesn't get divided. ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಮಾಂತರ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿ? The two ends of the resistor must be common. So ಈ end common ಇದೆ, ಸರಿ. What about this end? They are not common. There is a battery in between. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇದೆರಡು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೌದಪ್ಪ. But this is not parallel because one end is common, other end is not common. Here is a battery in between which is disturbing. So they are in series. Series irlebeko. Current is same. So what is this one? RS equal to 4 plus 2. Formula modle bardidivi, no problem. It is 6 ohm. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕು, ಆ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕು, ಯೂನಿಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ದಿಡಬೇಕು, ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ವಿ ಡೂ ಇಟ್ ಮೆಂಟಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಇದೆಯಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. 6 ohm ಆಯ್ತಲ್ಲ. Now shall I replace this by a single resistor 6 ohm? So 6 ohm divided by, or it is given to a battery of 24 volt. Main current remains the same. We have removed all the parallel branches. What is this I now? I equal to V by R. ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಇದು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಯು. The best way of remembering a formula is
working out problems. Not by hurting the formula, using the formula so many times. That becomes very, very familiar to you. Don't by heart it, use it many, many times. The best way of studying an answer to a long answer question is teach that answer to your friend. Teach it to your mother, teach it to your father, teach it to your warden in the hostel, or your friend. Teach it to anybody. Whether they understand it or not, that is the secondary one. ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದದ ಆನ್ಸರ್ನ ಕ್ವಶನ್ನ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೋ ತಂದೆಗೋ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೋ ತಮ್ಮನಿಗೋ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡಿಗೋ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ನಾಯಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಿಮಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೀಚ್ ಇಟ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್, that becomes the best way of studying. Right. So now current. So working out problems. See, this formula is familiar ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ because we have used it many times. I equal to V by R. What is V now? V is 24. Resistance 6 ohm. Total resistance ಹಾಕೋಬೇಕು. Now is it 4 amperes? Right. So 4 ampere is the main current. ಇವಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ಕಿಂದ ಮನೆಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಪಿಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಯಿತು. ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಮೇನ್ ಕರೆಂಟ್. ನಾವು ರೈಟ್ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 4 ampere ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 4 ampere ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 4 ampere ಹಿಯರ್, it is 4 ampere here, but these are all not the resistance, they are the equivalent resistances. 4 ampere here. Go back here. Now come back to the original circuit. Hope you can see this. Now again you want 4 amperes. Where is 4 ampere? Main current is 4 ampere, and this is 4 ampere, this is 4, and this is 4, and 4 gets divided into 2 parts. Again 4, again 4. Hope you can see this. I'll rub this now. This formula is not needed now for me. Yes. Now this 4 ampere gets divided into 2 parts. And it gets divided into 2 parts here. Here I can conclude very easily. ನಾನಿಲ್ಲೊಂದು ಬಹಳ ಸುಲಭದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದೆರಡು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಸರ್ ಇದು ಸಮಾಂತರ ಸರಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಂತರ ಜೋಡಣಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 4 ampere ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 ampere ಆ್ಯಂಡ್ 2 ampere. 2 ampere ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಯು ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ohm, right? Now, okay, that is not needed, right? Now this voltage we want, and current through this is 2 amperes, 4 amperes, and equivalent is needed. This is 2 ohm. What is the voltage across this? So we can come to this part, we can see this one, right? We will write the voltage here. I think you can see this part. V equal to IR bariyana illi. What is V equal to IR? V is equal to I is 4 amperes, R is 2 ohm, that is 8 volt. So this is 8 volt. Illi voltage siktu, adu namage next beku aa voltage. This is 8 volt. What is the voltage here? Illi ondu voltage bariyana. So shall I rub this? This is not needed. And this one is V equal to IR, that is I is 4 amperes and resistance is 4, that is equal to 16 volt. Now add them. 16 volt, 8 volt. Is it 24? Yes. Supply ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎನರ್ಜಿ cannot be created. So 24 volt. So this is 8 volt, 2 into 4 ohm, 4 ampere, and 4 into 4 ampere, 16 volt. So shall I write that 8 volt here and 16 volt here? Here is 16 volt. ಇಲ್ಲಿ 16 volt ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 8 volt ಬರಬೇಕು, 24 amperes. Now finding the current through each resistor. I didn't name the current here. I1, I2 ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? Here I have written I1, I2, I3, I4. What is I1? I1 is equal to, and we know the general formula I equal to V by R. I1 is equal to voltage across the first resistor, that is 8 volt, divided by resistance of the resistor 4, 2 ampere. What about the current through the second resistor? I2. Voltage across this resistor 8 volt by resistance of the resistor 4, 2 ampere, right? 2 plus 2, 4. So it gets again divided into 2. Here, what about here? This part. Current through this one, 20 ohm. V by R. Voltage across this combination 16 and resistance of the resistor 20. This is 4 times and 5 times, right? 4 4s are 4 5s are. This is 0.8 amperes.
What is the remaining out of 0.8 amperes? Main current is how much? Main current is 4 amperes. Out of that 4.8 has gone. Now 3.2 should be the answer here, right? What is I4? I4 is voltage divided by resistance. Voltage is same, that is 16 volt divided by resistance of this 5. Is it 3.2? Yes, 3.53 are 15, 2. This is the 3.2 amperes. 3.2 plus 0.8 is 4 again, and 2 plus 2 is 4, so everything is okay. Now you multiply this to 0.8 amperes into 20, V equal to IR, you get 16 volt. Here also you get 16 volt. So everything for cross verification it is right. So this is the way of solving the problem, right? So 2 problems we have already solved. And I will, in the next classes, I will take up some problems from the question papers, from your preparatory questions and all. We will solve it because that helps you a lot in the examination. So shall we move on to one more, that is small problem we will go, right? Now suppose you have a circuit like this. I have a battery here, okay, I will name what is the value of the EMF or voltage. I have 4 resistors connected like this, okay, here one and here is another one, and only to confuse you I have 4 resistors like this, okay, like this, and here is another one, little bit confusing only here, that's all, nothing else. Say this is some, I have to write R less, yes, 4 by 4, this is 8 volt, okay, and then this is 4 ohm, 4 ohm, 4 ohm and 4 ohm. This is the circuit now. Sir, what is the question? Find out the main current through each 4 ohm. ಪ್ರತಿಯೊಂದು 4 ಓಮ್ ರೋಧಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 4 ಓಮ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 4 ಓಮ್ 8 ವೋಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ ದ 4 ಓಮ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 8 ವೋಲ್ಟ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಇದೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ರೋಧಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡಿದಾಗಿದೆ. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದೆ? ನೋ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ನೌ I say that all the 4 resistors are in parallel. Do they look like parallel? Sir, ಅದು ಸಮಾಂತರ ಜೋಡಣೆ ಅದು. ಹೌದು. What is the condition for parallel connection? The 2 ends of the resistors must be connected between common 2 points. ಆ ಎರಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗಳಿರ್ತದಲ್ಲ ರೋಧಕಕ್ಕೆ, ಅದು 2 ಕೊನೆಗಳು 4 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ನ 2 ಕೊನೆಗಳು ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ, ಈ ಕಡೆದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ. ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಬಂದಿದೆ. See, this 4 and this 4, they are common here. This 4 and this 4, ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ 4 ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್? ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವಯರ್ ಇದನ್ನು ಕಾಮನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ 4 and this 4? These 2 are in common. What about this and this? Common. ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಇದೆ, ಇದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಕಾಮನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಕಾಮನ್ ಬೈ ದಿ ಅನದರ್ ವಯರ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ಈ ವಯರನ್ನು ತೆಗೆದು ಇದನ್ನೇ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಯರ್, why can't I put both of them here? Instead of having this wire, why can't I bring this to here? ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, instead of connecting by a separate wire. That is one and the same. So shall I draw an equivalent circuit for this? Yes, 8 volt here, battery of 8 volt and a switch like this, and then here is a resistor set. This ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. If you can't remember them, ಇದು 1ನೇದು, ಇದು 2ನೇದು, ನಂಬರ್ ಅದಕ್ಕೆ 3ನೇದು, 4ನೇದು. I will give the numbers to them. Now I draw the first resistor. ಇದನ್ನು ಬರಿತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ 4 ohm. ಅದನ್ನು ಎಳೆದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಇಲ್ಲ. I have to connect it here only. So I will put it here. 4 ohm, right? ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಲ್ಲಿಗೆ I will call this as A and B. ಎ ಇಂದ ಎಳಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಎಗೆ ಹಾಕಿ
4 ಓಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಎಳಿಬೇಕು, ಬೀಗ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಬರಿತೀನಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. And what about second resistor? Second resistor also comes here, right? So that also comes here because its one end is here. And what about this end? This end comes here. Idan elitini, ee wire anna idan elitini. So they have come closer. When you bring this one, this also comes here. Third one baratte. So third one hige baratte, right? Third one. So this is the second one. This is the third one. All are 4 ohms. So when I pull this fourth one also comes, this one also comes. So this one will also be here. This is 4, this is 4 ohm, everything is 4 ohm, right? Now, complete. So all are in parallel. You press this one, connect it here. There is no problem. Wire connect madobodu, direct connect madodu. Now what is RP? RP here, parallel combination is 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4. So 1 by RP is equal to 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4. That is 4 by 4. But what is RP? RP is also 4 by 4. That is equal to 1 ohm. So shall I replace this by 1 ohm? All the resistances are replaced by 1 ohm. So what is the equivalent one? Equivalent one is like this, right? And this is here, and one more battery I want here, and this is joined here. Okay, this is 1 ohm now equivalent, and this is 8 volt, and this is I. So what is the main current? I. That should flow here. I is equal to V by R. V is 8 by R is 1. This is 8 amperes. Now this 8 ampere, this is 8 amperes. What is the voltage here? 8 amperes idu. Illi voltage ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು? V equal to IR 8 into 1, that is 8 volt. ಅದು ಇದೆ ತಾನೆ? ಈ 8 volt, this 8 volt must be seen here. So ಬೇರೆ ಯಾರು resistors ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. The full 8 volt must be appearing here. So this is 8 volt. Now that 4 resistors must divide 8 amperes. 8 amperes ಅನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ 4 ohms. ಹೇಗೆ? 2 ಬರಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ V by R. V is 8 volt and R is, what is R? R is 4 ohm, that is 2 amperes. Every 4 ohm will get 8 volt, right? So 8 by 4, 8 by 4, 8 by 4. So current through this 2 ampere, current through this 2 ampere, and every resistor will get 2 ampere. That is the beauty of the circuit. Now this becomes very simple. Only the thing is you must be able to see parallel connection here. Illi parallel samantar jodane anta ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ. And everything is very easy. So shall I give you a homework? You solve this. You solve it in a paper and put it into that number, right? 94801 98001. So let us see how many of you will solve it. And if you solve it, you will have a special prize for you. Let me see whether your answer is correct or not. This is simply a homework. So I have a battery here, and this battery is of voltage say 20 volt, and here are the resistors like this, and here is a parallel combination like this, and here is a switch. Okay, your job is to find out current through each resistor and voltage across each resistor. Resistance values are like this. I will write it like this. Say this is say 10 ohm and 10 ohm. Then so I have to get this is 8 ohm, and this is 5 not 5 okay 5 ohm. Let me change it. 3 ohm, 4 ohm. This is the circuit. So take down this circuit, find out the current through each resistor, and find out the voltage across each resistor, and tell me, put it in a paper, put it and pass it on to this number 94801 98001, and let me see how many of you will answer it. So simply solve it and find out the current through and voltage across each resistor. So till then, take care, keep working,
keep preparing for the examination. Even though if it is not useful for the next examination, it is useful in your, not only in the next examination, it is useful in your later life also. If you are going for higher studies, definitely it will be useful. All these Ohm's law are very basic things. Even if you are going for medical, this is needed. Remember, even if you are going for any field, this Ohm's law is very important. Hope you are doing well. You will do well all this with all these problems, and you will work well. So shall we meet in the next class? Till then, take care. Namaste.